Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In the last lecture that we were recording, that we record only 16 to 18 minutes, and then because of the deficiency of the laptop charge, the lecture breakout. So that is why I'm repeating again that mathematical example. In English we discussed in the previous lecture, but I were re-explaining in Dari that the charge over in the system, and that is why I saved that video just 16 to 17 minutes. Today I'm again repeating from the same example. I will repeat in Dari and then we will proceed in this lecture today. So for example, what is the future value of the annuity account if one is depositing every month $1,000 into his saving account at 7% monthly interest rate for 1 year compounded monthly. यानी दर मिसाल इंफॉर्मेशन ये दादा शुद कि एक इन्वेस्टर दर एन्युटी अकाउंट हर माह $1,000 डिपॉजिट में कुना माहवार सूद बैंक पूरा 7% में था और सरमायागुजारी ब 12 मंथ या ब 1 साल और बैंक क्या सू कंपाउंडेड मंथली यानी माहवार सूद में था खुमा ये डेटा एज एग्जांपल गिरफ्तम इंफॉर्मेशन आर चीरा निशान में था पीरियाडिक या दौराई डिपॉजिट राउ $1,000 माहवार सूद चंदस 7% और नंबर ऑफ डिपॉजिट्स दर 1 साल या दर 12 माह चंद में शा 12 डिपॉजिट दर 12 माह में शा और इन्वेस्टमेंट ब 1 साल दर साल 12 माह 12 ज़रब 1 टोटल डिपॉजिट दर 1 साल या दर 12 माह चंद में शा 12 डिपॉजिट में शा और या इतरम गुफ्तम में शा कि बैंक दर 1 साल 12 वारी इंटरेस्ट ब इन्वेस्टर में था ये खूब इंफॉर्मेशन शुद आलिमा इंफॉर्मेशन दरा यानी पीरियोडिक डिपॉजिट्स 7% इंटरेस्ट पर मंथ और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स 12 रदर फार्मूल वजन में कुनिम ये फार्मूलास बजाय आर ये $1,000 नविश्ता करें दौराई डिपॉजिट्स बजाय आई माहवार 7% इंटरेस्ट नविश्ता करें बजाय आई इंजा दर मखरज हम माहवार 7% इंटरेस्ट नविश्ता करें बजाय इन टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स 12 नविश्ता करें कि बैंक दर साल 12 वारी सूद में था और डिपॉजिटर दर 1 साल 12 वारी डिपॉजिट में गुना ये एन्युटी सीरीज ऑफ डिपॉजिटर्स हो एसएन बराबर बची में शा 1,000 ज़रबे 1 जमा 7% के मेशा वो 1.07 मेशा बतावाने 12 मनफी 1 खुदिश तकसीम 0.07 आले एसएन बराबर बची में शा $1,000 खुदिश में आया ये 1.07 बतावाने 12 के दर साइंटिफिक कैलकुलेटर एंट्री शवा वो कीमत में था वैल्यू में था 2.2521 अजे ये 1 बाद मनफी शवा तकसीम 7% यानी 0.07 हो एसएन बराबर ब $1,000 खुदिश आज 2.25 की 1 मनफी में शा 1.2521 में माना तकसीम 7% खुदिश एसएन बराबर ब $1,000 और ये मेशा 1.2521 की तकसीम शो ब 0.07 वो ये वैल्यू में था 17.8871 आले एसएन बराबर बची में शा $1,000 ज़रब 17.88 वो रिजल्ट में था आंसर में था $17,887.1 ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी अकाउंट कैलकुलेट शुड इंटरप्रिटेशन यानी ये ची माना जा रहा ये बई माना कि अगर डिपॉजिटर या इन्वेस्टर हर माह $1,000 दर एन्युटी अकाउंट खुद जमा में कुना ब 7% माहवार इंटरेस्ट खुद बैंक 12 माह बाद या 1 साल माह बाद टोटल बहू $17,887.1 वापस में कुना कि दरू असल मस और सूद हमस नाउ इंटरेस्ट अर्न यानी दरिए अजी अमाउंट वो इंटरेस्ट के इन्वेस्टर बदस आवर को चितौर कैलकुलेट में शाहो इंटरेस्ट अर्न फार्मूला जोड़ करें फ्यूचर वैल्यू मनफी प्रेजेंट वैल्यू यानी मा बायद
as future value, present value account or monthly kon. Future value ko ye calculate should 17,887.1. For present value chetor malum mesha, where future value is 17,887.1, present value monthly deposit multiplied by the number of deposits. यानी वो amount के investor दर शुरू खुद deposit में कोना, हर माह के investor deposit में कोना पूरा initial investment या principal amount या present value में गा खो investor माहवार $1000 जमा में कोना और बदुअज़दा माह जमा में कोना बई वजह माहवार monthly deposit 1000 शुद्ध और ज़रब number of deposit यानी बचन माह बयक साल बदुअज़दा माह और ज़रब 2000 शुद्ध और present value या principal investment या इब्तिदाई investment 1000 ज़रब 2000 बराबर बदुअज़दा 1000 शुद्ध आज 17000 के 2000 मंफी शवा $5,887.1 दरी सूद शामिल है यानी 2000 इन्वेस्टर डिपॉजिट का दरू $5,887.1 की जम में शा टोटल फ्यूचर वैल्यू अकाउंट कैलकुलेट में शा. Okay, I am putting one another example how to compute the future value of the annuity account. What is the future value of annuity account if one is depositing every quarter $600 into his saving account at 3% interest rate per quarter for 20 number of quarters compounded quarterly. Yani investor is depositing $600 every quarter. Quarter mean roboar. And the bank will pay interest to the investor 3% per quarter. And investor is investing for 5 years. 20 quarters mean 5 years because 1 year carry 4 quarters and total number of quarters are 20. So it's mean 20 divided by 4 is equal to 5 years. So compounded quarterly. So these are the information that investor invests for 20 quarters. Every quarter he is investing $600 and the bank will pay him 3% interest per quarter. The question is this: determine the future value of the annuity account, and you have to find out that how much the bank will pay him after 5 years or after 20 quarters, which include interest, principal amount plus interest earned as well. So answer, we will collect data from the example informations. Periodic deposits, quarterly deposit, that is $600. Per quarter interest rate 3%, which implies 0.03, and the total number of quarters, that is 20. We will put R, I, and N in the future value formula of the annuity account. So Sn is equal to, we substitute for periodic deposit R, its value $600, and we replace for I 3% interest per quarter. We replace for N the number of quarters 20 and minus 1 divided by again 0.033% interest per quarter. We will just simply manipulate. Sn is equal to $600 and 1 plus 0.03 is equal to 1.03 raised to the power 20 minus 1 Khodesh divided by 0.03 as it is. Sn is equal to $600 as it is. 1.03 raised to the power 20 will give us this value 1.8061. When we enter to the calculator 1.03 raised to the power 20, it will give us the value 1.8061 minus 1 as it is divided by 0.03 as it is. Sn is equal to $600. 1.8061 minus 1 is equal to 0.8061 whole divided by 0.03 as it is. And now Sn is equal to $600. 0.8061 divided by 0.03 will give us the value 26.87. And now Sn is equal to $16,122. When we multiply $600 with 26.87, we will find $16,122. Now what does this mean? This means that if investor will invest every quarter $600 at 3% interest rate per quarter for 20 quarters. After 20 quarters, the bank will pay him total amount $16,122, which include principal amount plus interest earned. So principal investment is how much? $600 and multiplied by 20.
So that is, you can calculate, that is total around about $12,000 is the principal investment. ما ایره در زبان دری دوباره تشریح میکنیم، یعنی یک انوستر هر کوارتر $600 در اکاونت خود جمع میکنه و 20 کوارتر جمع میکنه و بانک او را پر کوارتر 30% انٹرست میده. سوال یہ است کہ معلوم کو کہ 20 کوارتر بعد از 20 کوارتر یا 5 سال بعد بانک به او ٹوٹل چی قدر پول باید واپس کنه. یہ اگزامپل است. For information ما گرفتیم periodic deposit $600, I interest per quarter 3%, number of quarter 20. We will put in this future value formula for the annuity amount. We replace for our $600 for I 3% and for N 20 quarters. And now again monthly 1 divided by 0.03. So SN barabar ba $600 as it is. یک جمع 0.0 سے 1.0 سے بتاوانی 20 میں شا منفی یک خودش تقسیم 0.0 سے SN برابر با $600 خودش 1.0 سے بتاوانی 20 ویلیو میں تا 1.8061 وقت کی یہ در کلکولیٹر وضع شوا 1.0 سے بتاوانی 20 وہ یہ ویلیو میں تا 1.8061 ازی بعد یک منفی شو و تقسیم کو شو به 0.03 خو SN برابر به $600 خودش می آیا. ازی که منفی شد 0.8061 برآمد تقسیم 0.03 میشه. حال SN برابر به $600 0.806 یک را که با 0.03 تقسیم کردیم 26.87 میتر. یہ کہ ضرب شوا 16.122 فیوچر ویلیو برآمد. یہ بچی مانا انٹرپریٹیشن چی مانا یہ کہ اگر انویسٹر ہر کوارٹر در اکاؤنٹ خود $600 ڈپازٹ میں کنا بس 30% پر کوارٹر انٹرسٹ ریٹ خو 20 کوارٹر بعد بینک بہو $16,122 میں تا کہ درو اصلم شامل است او سود ہم شامل است. Now we are proceeding to another terminology, present value of the annuity amount. Yani the third lecture, in the previous lecture, present value of the annuity amount, in the previous lecture we discussed that determine the future value of the annuity amount when the present value is given, periodic deposits were given. But now in here, future value will be given, known, interest rate per compounding period is known, and number of compounding periods are also known. But the question is this: define, determine, calculate that how much investor should invest now. Usually, the businesses, the investor deposit money in the saving account. Usually the businesses invest money in the saving account, and businesses are investor deposit this money for some time period at some particular interest rate, and then investor want to withdraw this amount periodically from his saving account, and after the last withdrawal the total amount in the account will get zero, balance will get zero, and investor will periodically withdraw this amount. I am again repeating, present value of the annuity amount. Usually investor deposit the money in bank, and then they withdraw periodically this amount with interest in future. So after the last withdrawal the amount will get zero in the saving account. So in here we are going to learn that if the bank will pay periodically some amount to the investor at some particular interest rate, and after the last withdrawal the total amount in the account will get zero. So you have to find out, you have to determine that how much investor should invest now. I'm again repeating that in this section we will learn
that if one investor invests some amount now in a bank account at some particular interest rate per compounding period for some particular number of compounding periods, and now he is withdrawing. Periodically he is withdrawing his amount, and every withdrawal includes principal amount plus interest earned also. So he is periodically withdrawing, and after the last withdrawal he will withdraw the total amount, and the amount will get zero in the annuity account. So the question is this: you have to calculate that how much investor should invest now. در یه بخش ما در زبان دری دوباره تشریح میکنیم present value of the annuity amount. اول خب قبل باید معاصلین عزیزی بفهمین که بدون future value present value account معلوم نمیشه. و saving account است یا annuity saving account است. خب present value باید معلوم باشه، future value باید معلوم باشه، با کمک future value present value معلوم میشه. اینجا ما یه میگم که به طور عموم اینوسترز که هست او یک مشخص اماونت در اکاونت خود جمع میکنه، به مشخص تایم پیریود به مشخص اینترست ریت جمع میکنه. پس او اماونت خود را پیریادیکلی دوره‌ای واپس ویدرا میکنه و هر ویدرال که هست او اصل هم داره و سود هم داره. آخری ویدرال که میکنه، آخری اماونت که میکشه، اکاونت در اماونت در اکاونت زیرو میشه. خب سوالی است که اگر اینطور سرمایه گذاری اینوستر میکنه، خب معلوم کو که فعلا اینوستر چی قدر پول جمع کنه که بعد با یک مشخص ریت بانک با یک مشخص اینترست او را دوره‌ای پول باید واپس کنه. خب یہ ابجیکٹیو است. اینجا ابجیکٹیو ٹاپک است که باید فعلا اینوستر معلوم یہ شود. مثلا ما یک مثال میتم که بانک راضی است که به اینوستر هر سال $1200 واپس کنه او اینترست ریت که است مثلا 7% است. خو آل در این $1200 اینترست هم شامل است او اصل هم شامل است. یہ بانک راضی است که هر سال در آخر به او $1200 بتا. آل معلوم کو که فعلا کرنٹلی او خود در آینده بانک میتا $1200 هر سال با آینده 4 سال یا 5 سال به هر زمان که شما سرمایه گذاری کردین. سوال یہ است که فعلا شما معلوم کو که فعلا باید چی که در سرمایه گذاری شود در annuity account. خب ما future value for the present value of annuity amount یعنی formula for the present value of annuity amount یعنی we cannot compute the present value without future value. That is why we cannot find out the formula, present value formula without future value formula. I am not deriving formula. ما فرمول را اخذ نمیکنیم. خب با کمک یہ فرمول کی اینجا نوشته است، با کمک یہ فرمول initial یا principal investment معلوم میشه که باید چی قدر اینوستر دیپازیت کنه که در آینده هر سال بانک به او $1200 واپس کنه. و فرمول یہ است P is equal to R bracket start 1 minus 1 plus I بتاوان منفی N whole تقسیم I یعنی whole divided by I. یعنی I'm first discussing in English. P is equal to R bracket start 1 minus parenthesis start 1 plus I raised to the power parenthesis close raised to the power minus 9 minus N whole divided by I, where R is the periodic withdrawal. In this present value formula, R is the periodic withdrawal from the saving account. I is the interest rate per compounding period, and P is the initial investment या present value of the saving account that investor has to deposit falan. I is the interest rate per compounding period. I am again repeating what is P. P is the initial investment of the investor, which is unknown. We have to find. Now I will clarify further this by putting this present value of the annuity amount by putting one example. For example, determine that how much one should invest currently in the annuity saving account at 7% annual interest rate compounded annually that the bank pay him $1200 every year for the next 4 years.
Yani it's mean how much investor should invest now at one time, how much investor should invest now at one time, that the bank pay him every year. In the coming 4 years, the bank pay him every year $1,200 at 7% annual interest rate. I'm again repeating, define that how much one should invest now, that in future for the next 4 years, every year bank pay him $1,200 at 7% annual interest rate. This $1,200 include the principal amount plus interest earned. So answer to the question, we will take the data informations, periodic withdrawal that is R is equal to $1,200, interest per year annual interest that is 7%, and number of compounding periods in a total number of time periods in which the bank will pay interest or in which the investor will withdraw amount, that is 4 number of years, because investment is for the 4 years. We will just put the values in this present value formula. For the R we replace periodic withdrawal $1,200. For the I we replace 7% interest per year, and for the N we replace 4 number of years, 4 times in which the bank will pay interest to the investor. So P is equal to $1,200 as it is, 1 as it is, minus 1 plus 0.07 is equal to 1.07 raised to the power minus 4 whole divided by 0.07. Now P is equal to $1,200 and 1 as it is minus 1.07 raised to the power minus 4 will give this value 0.7628 and whole divided by 0.07. P is equal to $1,200, bracket start, 1 minus 0.7628 will give us the value 0.2372. When we subtract from this one, this value, we will find 0.2372 divided by 0.07 as it is. P is equal to $1,200 as it is, and this divided by this is 3.3885. And now P is equal to $4066.2857. So this is the initial investment. We calculate present value of the annuity account. What does this mean? This means that if investor will invest $4,066.28 now currently at 7% interest rate compounded annually, so the bank will pay him in the coming 4 years every year $1,200. So this is the interpretation of the example. Now I am ila dardubani dari dubara tashri mein kunim masalan yak investor shuma malum ko ke failan yak investor chi ke dar pool dar annuity account khud jam kuna कि बैंक बहु दर आइंदा दर 4 साल हर साल बहु $2000 वापस कुना और इंटरेस्ट रेट बैंक में तो सालाना 7% दर ये $2000 सूद हम शामिल और असल हम शामिल खो ये खो मालूम कि दर आइंदा हर साल बैंक व इन्वेस्टर $2000 में था खो ये मालूम नहीं है कि फैलन इन्वेस्टर ची के दर पूल डिपॉजिट होना सवाल ये है कि शुमा मालूम को कि फैलन बाइट सरमायागुजारी ची का दर शवा खो बई वजह इंफॉर्मेशन मा गिरफ्तम डेटा पीरियडिक विड्रॉल किया कि उम्मीद का शाव $2000 माहवार सूद 7% और नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड 4 हुमा ई वैल्यू हारा दर फार्मूल वजन कुनिम बजाय आर $2000 नविष्ट कदम बजाय आई 7% माहवार सूद नविष्ट कदम बजाय एन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स 4 नविष्ट कदम आले प्रेजेंट वैल्यू बराबर ब $2000 खुदिश या खुदिश मनफी एक जमा 0.0 हक बतावानी मनफी 4 इतोर नविष्ट हमेशा तकसीम 0.0 हक प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $2000 ज़रब एक खुदिश मनफी 1.0 हक बतावानी मनफी 4 ये वैल्यू में था 0.728 तकसीम ओके तकसीम 0.0 हक आले टी बराबर ब $2000 खुदिश अजिया के अशारिया हक 628 बराबर 0.2 से हक 2 में माना ये कि तेरा तकसीम को ब 0.7
0.07 ये वैल्यू में था 6.385 डॉलर 1200 ضرب 3.3 की हमेशा 4,066.28 डॉलर में आया। प्रेजेंट वैल्यू 4,066.28 डॉलर। ये बची माना ये बही माना कि अगर इन्वेस्टर फैलन 4,066.28 डॉलर दर अकाउंट खुद जमा कुना और इंटरेस्ट रेट दर बैंक माहवार सालाना 7% और हर साल बैंक ब इन्वेस्टर 1200 डॉलर वापस में कुना कि दरू असलम शामिल और सुद हम शामिल।